Hello everyone, good day. So pagkatapos nating ma-upload ang ating video, pwede nating palitan ng kanyang thumbnail. Okay guys? So una i-click nyo lang yung, syempre yung YouTube Studio. Okay guys, na-open na natin ng YouTube Studio. Tapos pindutin nyo yung content. Ayan. Pagkatapos ng content, edit video. Ayan. Pagkatapos ng edit video, ayan. Pindutin yung pencil na para ma-edit yung ating thumbnail. Ayan. Tapos, pindutin nyo yung custom thumbnail. Hintayin nyo lang. At, yan. I-click natin yung nakasave sa phone natin. Ayan. Tapos, i-save lang natin yan. Ayan. Meron na. At the same time, guys, pwede na natin i-on yung monetization niya. Ayan. In-on natin yung monetization niya. Ayan. Para 2-in-1, guys. Na-on na yung monetization. At the same time, napalit natin yung thumbnail. Okay guys? So, ganun lang kadali guys. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Okay guys? Thank you very much. See you next time.